Good afternoon. We start our session. We try to start on time in order to finish also on time. So our session, by the title, The Working of Miracles, we have two parts. This is the first part in which we will have the opportunity to listen to experts. The first one is Dr. Cécile Dogniez. Is an honorary research fellow at the Centre national de la recherche scientifique. As co-editor of La Bible d'Alexandrie, she published Deuteronomy in this series with Marguerite Harle in 1992, followed in 1997 and 2007 by 2 volumes of the Minor Prophets. Finally, she edited Le Pentateuque d'Alexandrie, also with Marguerite Harle in 2001, and many other publications, but we are really happy to be able to listen to someone who has been engaged with the production of this well-known work, La Bible d'Alexandrie. The title of her presentation will be Entresigne et merveille, la langue des miracles dans la Bible grecque de Septante. She is going to speak in French, but we are going to be able to follow her presentation on the screen. In the absence of presentation in Italian or in Latin, allow me to address you in Latin language, French. Partant du paradoxe selon lequel la Bible abonde en miracles, alors que le mot lui-même est absent, et eu égard à la difficile définition du concept même de miracle dans la langue moderne, nous nous demanderons si les mots de la langue grecque, principalement séméion, terras, dont on a parlé tout à l'heure, et thomasia, adoptés par les traducteurs de la Septante, restituent fidèlement ou non l'hébreu lorsqu'il évoque cet événement biblique étonnant et singulier qu'il est convenu de nommer miracle dans le langage religieux. On ne saurait évoquer ici tous les miracles qu'on lit dans la Bible, tant ils sont nombreux. Presque à chaque page, le miracle sollicite l'attention du lecteur, sans même parler ici de la création du monde dans le livre de la Genèse. On peut mentionner dans ce même livre l'ascension d'Enoch en Genèse 5.24 ou la naissance d'Isaac alors que Sarah est très âgée en Genèse 18.14, l'aveuglement des hommes de Sodome en Genèse 19.11 ou la femme de Lot transformée en stèle de sel en Genèse 19.26. Mais on pense surtout à la série en cascade des miracles racontés dans le livre de l'Exode au temps de Moïse. D'abord, en premier lieu, le buisson ardent qui ne se consume pas et que Moïse voit en Exode 3.1.4, le bâton de Moïse changé en serpent en Exode 4.3, les 10 plaies d'Égypte infligées par Dieu pour contraindre Pharaon à libérer les fils d'Israël en Exode 7.12 et enfin la traversée de la mer Rouge en Exode 14.15.31. Dans le livre des Nombres, des événements tels que la terre qui engloutit Corée en Nombre 16.32-34 ou l'âne de Balaam qui parle d'une voix humaine en Nombre 22.21-35 comptent pour des miracles. Les autres livres, en dehors du Pentateuque, ne sont pas en reste en matière de récits miraculeux, moins nombreux certes, comme la chute des remparts de Jéricho en Josué 6.20, l'arrêt de la course du soleil et de la lune en Josué 10.12-13, le miracle de la rosée demandé par Gédéon en Juges 6.36-40 et surtout les très nombreux miracles des prophètes Élie et Élisée dans les livres des rois. On compte 9 miracles pour l'un et 16 pour l'autre, mais vous connaissez bien sûr tous ces passages fameux. Dans les livres prophétiques, hormis le récit des jeunes gens sauvés de la fournaise en Daniel 3, 19-27 et celui de Daniel sauvé de la fosse aux lions au Daniel 6, 16, 23, ou enfin le salut de Jonas englouti par la baleine en Jonas 2, 1, 10, les miracles en tant que tels se font plus rares. Mais le plus souvent, dans ces récits,
il n'y a aucun mot pour dire qu'il s'agit de miracle. C'est le cas tout à fait remarquable pour les cycles d'Élie et d'Élisée. Le lecteur, mais avant lui les personnages bibliques qui font l'expérience des faits narrés dans ces récits, qui les voient ou en sont les témoins, perçoit d'emblée que les dits faits, événements, actions, sortent soudainement de l'ordinaire, vont à l'encontre de l'ordre naturel des choses et de ce fait suscitent l'étonnement, la stupéfaction, voire l'émerveillement. Nous avons là, il est vrai, le sens obvi que l'on accorde en français au mot miracle, décalqué du mot latin miraculum, substantif qui vient du verbe mirari, voir avec étonnement, s'étonner, être surpris, admirer. Il s'agit d'un fait insolite, extraordinaire, qui se donne à voir et provoque l'admiration de tous. Le mot miracle est ainsi défini selon des traits qui lui sont extérieurs, au phénomène, du point de vue des effets qu'il produit sur celui qui le voit ou qui en est le témoin. Mais le mot miracle, que nous associons à tous ces contextes bibliques, bien qu'il en soit absent, ne renvoie pas seulement à un événement dont on perçoit qu'il transgresse ou transcende la loi naturelle, il a également un autre sens religieux, cette fois encore plus prégnant, puisque le fait ou l'action extraordinaire est généralement toujours mis en relation avec une intervention divine. Dès lors, même en l'absence du mot, le miracle attribué à Dieu, et le plus souvent énoncé par Dieu, est ainsi un marqueur divin, à la fois signe de transcendance, de ce qui est au-delà des choses, et par conséquent aussi signe de la présence de Dieu, de sa volonté, de sa puissance. Bien que le mot miracle, dans nos langues modernes, soit plutôt toujours pris dans une acception positive, il paraît parfois peu adapté à certains événements comme des châtiments ou des catastrophes naturelles entraînant la mort. En réalité, dans les textes bibliques, il est des œuvres divines spectaculaires, remarquables, qui présentent cette ambivalence. D'un côté, elles sont destructrices, de l'autre, elles libèrent et sauvent. Dans la langue courante, on sait bien que si un miracle est une bonne chose pour celui qui en bénéficie, il peut être catastrophique pour autrui. Il est même des phénomènes tout à fait naturels, conformes aux lois de la nature, qui sont considérés comme de véritables miracles, tels un tremblement de terre ou un glissement de terrain, parce qu'ils se sont produits à un moment précis et qu'ils procèdent d'une volonté divine spécifique. Quoi qu'il en soit, que le rationalisme ou la crédulité puissent rendre compte de certains de ces faits remarquables, ou que l'interprétation naturelle de la plupart de ces phénomènes bibliques défie toute explication de la raison humaine, ce sont là des questions, des paradigmes d'analyse absents du langage religieux de la Bible, dont la véracité intrinsèque fait du merveilleux, reconnu comme une réelle étrangeté, à la fois un signe de la croyance comme foi en ce qui n'est pas croyable, c'est un engagement, une sorte d'alliance, et un signe probant de la puissance divine, c'est-à-dire le signifiant d'un au-delà, d'une transcendance. Pour être tout à fait exact, le discours biblique n'élude pas ce questionnement à propos du fait miraculeux. Par exemple, lorsqu'il met en scène les magiciens égyptiens et leurs faux miracles en Exode 7, 11, 22, qu'il met en garde contre les faux prophètes et leurs prodiges en Deutéronome 13, 1, ou qu'il invective celui qui n'a pas foi dans les merveilles de Dieu en Nombre 14, 11, ou en Psaume 77, 32, là, nous avons des réticences, disons, on a la trace d'une remise en cause, si ce n'est du miracle, du moins de son message. Une fois donc souligné l'importance de ce phénomène insolite que l'on nomme miracle dans la Bible, et après un essai de définition du terme selon ses principales caractéristiques, venons-en aux termes qu'utilisèrent les traducteurs de la Septante pour traduire les mots hébreux en renvoyant à ce concept. Rappelons tout d'abord que le mot miracle proprement dit est absent de la Bible hébraïque. Il n'existe en effet aucun équivalent en hébreu exact de ce que nous désignons généralement sous le nom de miracle. Mais on trouve dans le contexte biblique l'emploi de toute une série de termes hébreux qui semblent plus ou moins recouvrir cette notion. Ils sont principalement au nombre de 3, hot, qui signifie signe, marque, mophet, qui signifie prodige, et niflaot, acte prodigieux, merveille. Les autres termes utilisés sont plus généraux, ce sont des choses, des œuvres, bonnes ou grandes, accomplies par Dieu. Je ne m'attarde pas sur ces autres termes. De prime abord,
on ne peut pas dire que l'hébreu ait posé un problème aux différents traducteurs de la Bible hébraïque en grec. Dans l'ensemble, lorsqu'ils ont rencontré ces vocables, sans même avoir recours à la création de mots nouveaux, ils ont su trouver dans la langue grecque des équivalents dont le sens, me semble-t-il, est en accord avec le contexte biblique. Du reste, comme en hébreu, dans le grec de la Septante, ainsi que dans celui du Nouveau Testament, il n'y a pas non plus précisément, curieusement, un mot particulier pour évoquer le miracle. Mais 3 termes dans la Septante sont principalement utilisés pour dire ce que nous nommons miracle. Sémeion, Terras, dont nous avons parlé ce matin, et Thomasia. Ce sont principalement ces 3 termes que je vais passer en revue avec vous dans la Septante. Alors, écartons de suite le livre de la Genèse. On l'a vu, qui ne comporte pas vraiment de récit, disons, et ni même de désignation du phénomène miraculeux, bien, comme on l'a vu, que le miracle n'en soit pas totalement absent. En revanche, le récit biblique qui compte le plus grand nombre de miracles est celui de l'Exode, qui s'étend tout au long du Pentateuque. Considérons donc, pour commencer, le texte grec des Septantes du livre de l'Exode, qui est en effet le premier livre biblique qui caractérise et nomme précisément de telles actions extraordinaires, voire surnaturelles. Ce livre constitue ainsi un bon échantillon pour étudier ce champ lexical grec du fait miraculeux. Rappelons tout d'abord que, comme pour les autres livres du Pentateuque, le traducteur alexandrin de l'Exode s'est efforcé de restituer au plus près la forme du texte hébreu qu'il avait sous les yeux, même si de grandes divergences existent entre le grec et l'hébreu, pour l'Exode, principalement dans les chapitres 35 à 40, dans l'ensemble, le traducteur traduit presque mot pour mot son substrat hébraïque et il cherche une cohérence dans ses choix de traduction. On s'accorde aussi pour reconnaître qu'il est extrêmement attentif aux exigences de la langue grecque et qu'il est soucieux de la bonne grécité des expressions qu'il utilise. Par exemple, en Exode 4, 8, 9, dès le début de l'appel divin, Moïse continue à exprimer ses doutes sur sa mission. Dieu lui donne alors, pour le convaincre, ce qu'il nomme des signes, en hébreu « hot ». Les 3 signes mentionnés dans ce discours divin, c'est dans un discours de conviction, sont les suivants. Vous les connaissez, la transformation du bateau de Moïse en serpent, la soudaine apparition puis disparition de la lèpre sur la main de Moïse et la transformation de l'eau du fleuve en sang. En fait, ces 3 signes sont 3 actions réalisées par Moïse, lesquelles bouleversent, transcendent quelque peu l'ordre naturel des choses et soulèvent donc dans le langage religieux du croyant, ça relève, disons, du miracle. Marqueur incontestable du divin, ces signes de reconnaissance, par la stupéfaction qu'ils suscitent, témoignent ainsi de la puissance divine. Alors, pour traduire ce mot hébreu dans ces passages, le traducteur a opté pour le mot « sémeion », qui désigne de même en grec classique, on en reparlera, je crois, dans une autre communication, le signe, la marque distinctive de quelqu'un ou de quelque chose, mais aussi, ce qui convient ici, le signe en tant que prodige. Précisons que cette équivalence sémeion hot, qui est majoritaire dans toute la Septante et se retrouve 16 fois dans l'Exode, était déjà utilisée par le traducteur de la Genèse à 6 reprises, mais au sens premier, me semble-t-il, de signe, comme indication de quelque chose, comme signe de reconnaissance ou marque distinctive, et hors contexte a priori du phénomène miraculeux, et sans caractère forcément extraordinaire. On lit de la même façon le terme sémeion en ce sens de signe, de marque, par exemple en Exode 12, 13, à propos du sang sur les maisons le jour de la Pâque pour échapper au massacre, ou bien comme signe de reconnaissance à propos de la célébration du sabbat à la fin de l'Exode en 31, 13. Il importe donc de remarquer qu'en hébreu et en grec, hormis les 3 miracles évoqués au chapitre 4 de l'Exode, le bâton changé en serpent, la lèpre sur la main de Moïse et l'eau transformée en sang, explicitement qualifiés de signes, et mis à part la mention très générale des signes que Dieu accomplit, aucun récit des fameux miracles de l'Exode, destinés à faire reconnaître la puissance divine, mais surtout à libérer Moïse et son peuple, que ce soit les plaies d'Égypte ou la traversée de la mer Rouge, n'inclut stricto sensu cette qualification de signe.
Et déjà, au début du narratif sur l'épisode du buisson ardent, même si l'on peut certes s'interroger sur le référent du mot signe en Exode 3.12, il est peu probable que l'hébreu hot, comme le grec séméion dans ce passage, désigne ce qui précède, c'est-à-dire le buisson ardent, mais plutôt ce qui suit, à savoir la vénération sur la montagne après la mission de Moïse. Toutefois, même si dans l'ensemble, le traducteur grec de l'Exode décalque fidèlement la langue du miraculeux en tant que signe du texte hébraïque, en nommant ce phénomène avec un terme en parfaite adéquation avec ce que dit l'hébreu, il lui arrive, c'est là où c'est intéressant pour les septentistes, parfois de s'écarter du modèle et d'en dire davantage. Ainsi, en Exode 5.9, le grec contraint plus dans la parole, une parole supposée de Pharaon à Aaron et Moïse. La Septante dit ceci: « Donnez-nous un signe ou prodige », alors que le texte massorétique dit simplement « Donnez-nous un prodige », avec donc cette équivalence-là, elle est un peu différente. On a une équivalence non pas haute séméon, mais mofet terrasse, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Là, on a en plus ce plus de la Septante, de séméon dans la Septante, semble correspondre à un phénomène d'harmonisation avec la double expression dont vous avez entendu parler ce matin, signe et prodige en pays d'Égypte. Outre ce plus, que ce plus procède d'une initiative du traducteur, ou qu'il ait déjà été présent dans sa forlage. L'effet littéraire, en grec, me semble-t-il, est celui d'une accentuation du miraculeux et une indication sur le sens qu'il convient de donner au mot signe, à savoir celui très proche du mot qui suit, prodige. On retrouve cette tendance harmonisante de la Septante plus loin, dans ce même contexte d'actes prodigieux accomplis en Égypte devant Pharaon, en Exode 11.9, avec ce même plus propre au grec, lorsque Dieu dit à Moïse « Pharaon ne vous écoutera pas afin que je multiplie abondamment mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte », alors que le texte massorétique dit plus simplement « Pharaon ne vous écoutera pas afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte ». On peut sans doute parler ici aussi d'un effet d'amplification du miraculeux en grec, lisible également, me semble-t-il, dans le redoublement du verbe. Vous avez le grec dans le verbe plétuno, redoublé avec le participe plétunone, qui signifie abondamment. Dans le texte massorétique, il était seulement fait mention de prodiges. Dans la Septante, il y a beaucoup de signes et de prodiges. En effet, au verset 11, 10, figure encore cette même harmonisation dans le grec qui donne « Moïse et Aaron firent tous ces signes et prodiges au pays d'Égypte devant Pharaon », avec les mots en plus « signe » et « au pays d'Égypte », sans équivalent dans le texte massorétique, qui est plus court et qui dit seulement « Moïse et Aaron avaient fait tous ces prodiges devant Pharaon ». Il y a donc dans la Septante de l'Exode ce fait remarquable, une accentuation du miraculeux, pourtant déjà si prégnant dans le texte hébraïque, avec, me semble-t-il, en grec, une insistance particulière dans l'expression même du phénomène. Je ne m'attarderai pas sur les rares occurrences de séméion dans la Septante, dans le livre des Nombres. Je signale simplement que le traducteur grec emploie ce même terme séméion pour traduire un autre mot hébreu, nes, qui ne signifie pas du tout miracle, en tout cas pas en hébreu biblique, mais une simple enseigne au sens d'indication, de signe, en nombre 21, 8, 9, mais aussi en nombre 26, 10. Et bien, vous savez que dans tous ces passages, il s'agit, c'est un rappel de nombre 16, et les phénomènes qui sont décrits sont des phénomènes naturels, comme des grands châtiments manifestant la puissance de Dieu. Ces événements naturels n'en sont pas moins spectaculaires, extraordinaires, bien qu'aucun mot dans ce passage du TM n'évoque a priori explicitement cette notion de miracle. Cependant, en nombre 16-30, il est dit dans le texte massorétique, en une formule étrange, ça c'est un passage intéressant, et s'il y avait créé une création, et de fait, on entend généralement cette expression obscure au sens de nouvelle création, c'est-à-dire quelque chose de jamais vu, un prodige. C'est du reste ce que comprend le traducteur grec, qui ne rend pas littéralement l'hébreu, mais avec l'emploi du mot phasma, assez rare dans la Septante,
introduit explicitement dans le texte un des sens que véhicule ce mot en grec classique, à savoir celui de prodige, de phénomène extraordinaire, en un mot de miracle. Vous avez le texte sous les yeux, seulement le Seigneur fera montre d'un prodige, et la terre, ouvrant sa bouche, les engloutira, avec le mot donc datif. Dans les livres du Deutéronome, qui ne comprend aucun récit de faits miraculeux, mais uniquement le rappel fréquent des épisodes grandioses que Dieu a réalisés en Égypte contre Pharaon pour sauver son peuple, nous retrouvons dans le grec cette équivalence parfaite avec l'emploi de séméion pour traduire l'hébreu hôte, mais toujours accolé à une série d'autres mots évoquant pareillement et de façon générique tous ces récits miraculeux. Après cet aperçu donc de séméion, j'en viens à l'autre mot hébreu, mophet, qui signifie merveille, signe, présage. Ce mot renvoie peut-être davantage à notre notion moderne de miracle, et il est toujours employé, contrairement à séméion, à une connotation religieuse, et contrairement aussi au mot hébreu signe, qui, selon le contexte, nous l'avons vu, peut avoir un sens profane. Dans la Septante, ce mot hébreu est rendu par terrasse. En grec classique, on a eu une communication ce matin très importante sur le sens de ce mot. Il renvoie donc à différents sens, mais ça peut désigner, c'est quelque chose d'envoyé par les dieux, un prodige. Il constitue, me semble-t-il, néanmoins, un bon équivalent pour rendre l'hébreu. Et la première occurrence de terrasse dans la Septante se trouve en Exode 4, 21. Elle est mise dans la bouche de Dieu qui dit à Moïse « Considère alors tous les prodiges que j'ai mis dans tes mains ». C'est ici en grec comme en hébreu une référence au narratif des 3 signes divins précédemment évoqués en Exode 4.8. Du point de vue de la Septante, on remarque que sur les 6 occurrences du mot terrasse dans le livre de l'Exode, à 3 reprises, le traducteur lui accole un autre mot, le mot séméion, qui n'a pas d'équivalent dans le texte massorétique, pour s'aligner sur cette expression double, le plus souvent au pluriel, sémeia kaiterata, et que l'on trouve en hébreu et en grec déjà en Exode 7.3, mais de façon très très nombreuse dans le Deutéronome. Cette harmonisation littéraire dans la Septante de l'Exode témoigne sans doute à la fois d'une proximité de sens entre les 2 mots grecs, je le rappelle, et aussi d'une volonté, me semble-t-il, de mise en valeur, d'accentuation en grec des phénomènes prodigieux relevant du divin qui se sont déroulés lors de l'épisode de l'Exode. Totalement absent du livre des Nombres, comme son équivalent hébreu mophet, le mot hébreu terrasse est en revanche fréquent dans le Deutéronome, donc dans la série que nous avons vue, avec cette double expression sémeia kaiterata. Cette équivalence, mophet terrasse, demeure très stable tout au long de la traduction des autres livres de la Septante, hormis quelques écarts notables, et c'est ça qui m'a intéressé. Par exemple, en Exode 15.11, nous lisons dans la Septante, à propos de Dieu, dans le Cantique de Moïse, cette interrogation « Qui est comme moi, admirable par les œuvres de gloire, auteur de prodiges ?» Or, le traducteur grec emploie ici le mot terrasse, non pour traduire le mot mophet, qui est absent du texte hébreu, mais comme équivalent d'un autre mot hébreu assez rare, pélé, rendu généralement ailleurs par le mot grec thomasia, sur lequel nous reviendrons. Il n'y a pas dans la Septante ici d'écart à proprement parler de sens, mais sans doute une variation stylistique afin d'éviter, pour ainsi dire, une répétition en grec avec l'adjectif au singulier, thomastos, qui figure déjà dans le stique comme traduction d'une autre racine hébraïque. En dehors du Pentateuque, si l'on considère d'abord, par exemple, le livre des psaumes, on constate que le grec terrasse apparaît 5 fois pour traduire l'hébreu mophet, et dans 4 cas, le contexte d'apparition du mot est explicitement celui du récit des hauts faits de l'Exode. En outre, terrasse y est toujours associé à d'autres mots désignant ces mêmes prodiges. Mais de façon tout à fait exceptionnelle, le grec emploie terrasse, non pour traduire mophet, mais le substantif qui signifie ruine, chamot, au pluriel. La Septante se lit ainsi: Allons, voyez les œuvres du Seigneur qu'il a établies comme prodiges dans la terre, alors que le texte massorétique dit Allez, contempler les œuvres de Yahvé,
lui qui cause les ruines sur la terre. Cet écart par rapport à l'hébreu, qui bien sûr a suscité de la perplexité auprès de tous les exégètes, peut être considéré comme l'évitement d'un cacophémisme, c'est l'expression, je la reprends à Gilles de Rival, à propos de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette correspondance unique dans toute la Septante produit, une fois encore, un effet d'insistance dans le narratif sur les actions prodigieuses de Dieu, mais aussi une amplification de la langue ayant trait au miraculeux. Nous ne nous attarderons pas sur le livre d'Isaïe, qui compte de nombreuses promesses prophétiques et annonces de signes, pouvant parfois présenter un caractère miraculeux, mais aussi quelques récits véritables, vous le savez, de miracles. Je veux simplement faire 2 remarques à propos du livre d'Isaïe. Globalement, on constate que la langue utilisée par ce traducteur pour dire cette catégorie lexicale est la même que celle utilisée pour décrire les mirabilia au sein de l'Exode dans le Pentateuque, selon les mêmes correspondances, alors qu'il n'existe, semble-t-il, aucune référence explicite à ces événements. Mais l'écho lexical entre ces livres n'en est pas moins réel, en hébreu comme en grec. Pour le grec en tout cas, de même qu'en Isaïe 4.5, les termes néphélé et puros, la nuée et le feu, sont ceux d'Exode 13, 21, 22. De même, par exemple, en Isaïe 8, 18 et 23, la double expression semeia kaiterata, employée à propos des enfants d'Isaïe comme marque de la présence divine dans un contexte prophétique, rappelle immanquablement les signes de Moïse d'Exode 4. Second point, à 2 reprises, le traducteur grec d'Isaïe introduit le pluriel grec terata, là où le texte massorétique dit autre chose. On ne peut donc s'empêcher de voir en ces 2 passages d'Isaïe comme un écho lexical du récit de l'Exode, délibéré ou non de la part du traducteur, mais en tout cas qui n'existe pas en hébreu. Ainsi, vous avez ce premier exemple, Isaïe 24,16, dans un hymne à la gloire du Seigneur, on lit en grec « Seigneur, Dieu d'Israël, depuis les ailes de la terre, nous avons entendu des prodiges », là où le texte massorétique dit « De l'aile de la terre, nous avons entendu des hymnes », avec le mot hébreu « zamir », chant, qui est un mot rare en hébreu, qui ne se trouve qu'ici dans l'hébreu d'Isaïe, mais il est traduit correctement en 2 règnes par psalmos. Un autre exemple, Isaïe 29, la fin d'un oracle montre que le pays s'achève sur une louange de Dieu en des termes légèrement différents en grec et en hébreu. Le grec affirme « Tels sont les prodiges qui sont venus du Seigneur, Sabaoth », délibérés. Tandis que le texte massorétique ne dit pas ici explicitement que les actions divines sont des prodiges, mais selon une autre lecture, il qualifie de prodigieux le plan divin. En réalité, le traducteur, comme ça peut arriver assez souvent dans la Septante, il a rattaché la forme verbale, qui signifie être étonnant, admirable, nous reviendrons sur les mots, l'hébreu auquel correspond ce mot, il a rattaché donc ce mot hébreu à ce qui précède et non à ce qui suit. Quoi qu'il en soit, l'effet dans le texte d'Isaïe en grec, on a donc ici les terata du Dieu de l'Exode, me semble-t-il. Au-delà à côté donc de ces 2 mots de hôte et de mophet, il y a il y a encore un autre mot du vocabulaire hébreu qui est très fréquent, sur lequel je veux revenir brièvement. Il s'agit du terme niflaot, que vous connaissez tous, qui signifie, au participe féminin pluriel, être difficile, spécial, extraordinaire, et de là, être admirable, merveilleux. C'est en ce sens que ce mot se lit en Exode 3.20, dans une parole de Dieu annonçant les actes extraordinaires qu'il accomplira pour frapper les Égyptiens. Le traducteur grec de l'Exode, qui se crée en fait son propre système lexical pour nommer ces faits extraordinaires, que nous avons pour habitude de classer dans la catégorie du miraculeux. Donc le traducteur, là, il opte de façon tout à fait appropriée pour l'adjectif substantivé, neutre pluriel, thomasia, qui en grec classique signifie les choses, les actes extraordinaires, admirables, d'où les merveilles. On lit ainsi dans la Septante,
En étendant la main, je frapperai les Égyptiens par tous ces actes extraordinaires que je ferai chez eux. Notons qu'ici, comme souvent dans le discours biblique, l'expression du miracle, des merveilles pour Israël, est celle de la violence divine contre l'ennemi. On trouve ça ailleurs, bien sûr, ces bienfaits qui sont en fait des violences dans d'autres livres. En revanche, en Exode 34, 10, pour ce même hébreu, niflaot, le traducteur procède à une variation lexicale et au lieu d'avoir recours à Thomasia, il utilise endoxa. Ainsi, au moment du rétablissement de son alliance, Dieu, dans un discours direct, dit à Moïse « Devant tout ton peuple, je ferai des actions glorieuses, et tout le peuple au milieu duquel tu es verra que sont admirables les œuvres du Seigneur que je ferai pour toi. » On a là une variation lexicale qui procède, à mon avis, sûrement encore d'un souci stylistique pour éviter une répétition ou du moins une trop grande proximité linguistique à l'intérieur du même verset entre Thomasia et Thomasta, lequel mot traduit l'hébreu Nora, qui évoque plutôt, donc là il y a un écart dans le texte massorétique, quelque chose de terrible, de redoutable, source d'effroi et d'effroi. On peut dire également, j'ai fait ce rapprochement, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais on peut voir dans le choix d'endoxa un écho lexical propre au grec à l'ode chantée par Moïse en Exode 15, 11, dans laquelle le Seigneur est qualifié en grec de admirable en ses œuvres, Thomastos endoxais, là où le texte massorétique est différent, et il dit terrible en tes louanges. On retrouve ce même grec Thomasia dans le dernier verset du Pentateuque, et là je trouve que c'est intéressant, en Deutéronome 34, 12. Non pour le niflaot, qui est totalement absent dans le texte massorétique du Deutéronome, mais pour l'hébreu mora, terreur. Et cet écart par rapport au TM, outre qu'il accroît en cette fin du Deutéronome le champ sémantique du miraculeux, qui est déjà présent au verset 11, cette divergence, donc, elle permet à la loi de s'achever sur une finale heureuse, plus positive pour Israël, même s'il s'agit de rappeler ici l'action violente de Moïse que Dieu avait envoyé faire en Égypte envers les ennemis d'Israël. Le texte massorétique, lui, évoque la crainte, la grande terreur. Il est vrai que la réaction naturelle devant n'importe quelle merveille dans la Bible est une admiration souvent mêlée de crainte religieuse. Les exemples on rencontre ce terme Thomasia en correspondance majoritaire, vous vous en doutez, dans le livre des psaumes. Le mot Thomasia, qui est une reprise fidèle du vocabulaire de l'Exode, revient plus de 25 fois. Pour le dire rapidement, les merveilles évoquées dans la Septante des psaumes renvoient toujours à Dieu, aux actions passées, le plus souvent violentes, qu'il a accomplies contre les ennemis d'Israël pour le salut de ces derniers, ou bien aux bienfaits dont il gratifie son peuple et que le psalmiste rappelle inlassablement et de façon générale. La langue des psaumes en sert donc ce motif des merveilles de Dieu, non pas en des séquences linguistiques uniformes, mais dans une diversité d'énoncés performatifs qui relèvent principalement de trois ordres: du récit, de l'annonce, je vous ai donné les verbes grecs, du souvenir, ou bien de la célébration et de la profession. Mais ici encore, le traducteur ne fait que restituer scrupuleusement le texte hébreu qu'il a à traduire. J'en viens à ma conclusion. Au terme de cette brève enquête, je dirais que les signes et les merveilles divins que la Bible hébraïque expose, raconte et loue à la fois comme outil théologique efficace et ou comme élément de plaisir esthétique, les différents traducteurs de la Septante les déploient le plus souvent à l'identique dans leur texte grec, avec une langue peu encline, comme du reste dans la Grèce ancienne, à séparer l'extraordinaire qui suscite l'étonnement, l'effroi, l'admiration, et ce que dans le christianisme on baptisera le miracle. En un mot, le merveilleux dans la Septante, plutôt que de parler de miracle, ce qui serait, me semble-t-il, une appropriation culturelle anachronique, le merveilleux, donc, dans la Septante, a sa langue propre, et laquelle n'opère pas de distinction entre le rationnel et le divin, comme si la représentation, la multiplication et la répétition de ces étranges merveilles bibliques en cette langue en miroir de tous les narratifs hébreux ne suffisait pas
à satisfaire le plaisir admiratif ou poétique du destinataire, ou à offrir aux croyants une confirmation de la présence de Dieu et de sa puissance, les traducteurs de la Septante, ils en rajoutent, comme on dit en français, et semblent ne pas se priver ici et là, comme nous l'avons signalé, de les magnifier encore davantage en accumulant les mots de cette langue pour dire encore et encore et encore le prodigieux. Je vous remercie. Good. As our second speaker, we have Dr. Stefan Alkier. Is Professor of New Testament Studies and Early Church History in the Department of Protestant Theology at Goethe-Universität, Frankfurt, and mine since 2001. His research on miracles and resurrection, as well as on the intertextuality of biblical text, has received international recognition. Together with Thomas Paulsen, to whom we have the pleasure to listen this morning, he has published a complete philological critical new translation of all New Testament writings known as the Frankfurter Neues Testament. Dr. Alkier is going to speak about the semantics of miracles in ancient Greek literature, a survey. Thank you very much. Yeah, thank you very much for this kind Vorstellung and thank you very much for the invitation to this conference. And I start now directly because 35 minutes are only 35 minutes. Ancient miracle discourses rest on cosmological, theological, demonological, and anthropological predispositions that operate together in every relevant utterance, irrespective of the literary form in which these are expressed. These predispositions function as underlying assumptions that shape and are presupposed within the communicative interpretation of reality. So the question is always on miracles and how is shaped reality. The cosmological predisposition consists in the conviction that reality is not determined solely by the possibilities of human action or by the contingency of natural events. Rather, other agents who are not accessible to ordinary regulated modes of perception and availability also intervene intentionally in the natural and cultural course of human experience. These agents exercise powers, capacities, and authorities that surpass human capabilities. These theological demonological predisposition assumes that these non-human agents communicate with human individuals and institutions through epiphanies, dreams, signs, oracles, and divine or human messengers and rituals. Such communication presupposes that these agents are interested in and involved with human life and can therefore bring about such communication, the anthropological predisposition consists in the perception of the limits of what humans can control or accomplish. At the same time, these limits may be partially and temporarily shifted through participation in divine or demonic power. Accordingly, the various miracle discourses, included so-called magical discourses, can be interpreted as communicative processes of negotiation and understanding that seek to determine who or what, and in whose interest and toward which ends, shapes reality within the interplay of cosmological, theological, demonological, and anthropological forces. Such discourses also address the question of who acts on behalf of whom, and to what extent human participation in divine or demonic powers is possible and legitimate. The polytheistic perspectives of Greek and Latin literature distribute miraculous power
among a large number of different gods, demigods, demons, spirits, and other non-human beings. By no means do they all possess the same powers, and the extent of their powers is also conceived as highly varied. However, gods are by no means omnipotent, as it is attributed to the God of Israel, at least from a Christian perspective. Zeus or Jupiter is considered the supreme god, not least because he possesses the greatest power through lightning and foreknowledge. Many gods can intervene in earthly affairs and, as a rule, have their own interests and preferred human actors, both individual and collective. The power to perform miracles is considered the domain of gods and demons, and so while there are many miracle narratives in Greek literature, there are hardly any human miracle workers. Demigods, typically children fathered by a god and born to a human mother, can perform miracles by virtue of their divine lineage. Although miraculous events are recounted, particularly in the context of philosophers' biographies, one searches in vain for an Elijah, for example, from a polytheistic perspective. It is not until Apollonius of Tyana in the 1st century that a human being appears who possesses miraculous powers. It is possible that the ritual practices pejoratively referred to as magic were discredited not only because they were perceived as competing with the institutions of divine worship, the city-state cults with their temples, oracles, and healing centers, but also because those who performed them were seen as humans encroaching upon the realm of divine miracles. While Greek literature from the period preceding the New Testament contains only a few human figures portrayed as miracle workers, the New Testament writings reveal a marked increase in the presence of miraculous power within the realm of human activity. No figure from antiquity is the subject of as many miracle stories as Jesus of Nazareth. He calmed storms and waves as Homer described Poseidon and Athena doing, and healed the sick as was reported of the healing god Asclepius. He surpasses Zeus, who was not believed capable of raising the dead, something Jesus, however, is able to do. In his presence, thousands are miraculously fed, as is otherwise recounted only of the God of Israel in the book of Exodus. Jesus, as a human being, participates in divine miraculous power in many ways and is even able to impart this power to his closest associates, his scholars. In this way, he becomes a catalyst for human miracle workers. But that is not all. Through the concept of miracle-working trust, the Greek word is pistis, this ability to perform miracles as a human being is fundamentally placed within the realm of possibility for every person, regardless of education, social status, gender, or age. This miracle-working trust, pistis, however, is bound to exclusive trust in the God of Israel and in Jesus as his Son. Only this trust is inscribed as miracle working in the ancient discourse on miracles. Nevertheless, one can speak of an anthropological revolution in the ancient discourse on miracles. Through the New Testament writings, humanity fully enters the divine realm of miraculous power. However, this occurs less through specific scripts of potions, for example, pharmaca, and other aids, such as magic wands as seen with Moses or circe, as is the case with ritual prescriptions attributed to magic, and also not
as conceived in Mark 3:22, through an alliance with Beelzebub or Satan, but rather through trust in the God of Israel and his Son as such. Jesus' unique miraculous power, however, is not explained by the concept of pistis. That is, not by his trust in God. Rather, Jesus is able to perform miracles through the enduring indwelling of the Holy Spirit. Rather, Jesus is able to perform miracles through the enduring indwelling of the Holy Spirit. In the Gospel of Mark, this occurs only after Jesus' baptism, whereas in the Gospels of Matthew and Luke, it takes place as early as the descent of the Spirit. He received the divine authority, exousia, to speak truthfully and effectively about God and his kingdom and to perform miracles. The Gospel of John adopts a different approach to plausibility through its metamorphic logos theology. In the human body of Jesus, the logos of creation takes on human form, much like Dionysus in Euripides the Bacchae. Thus is, in the miraculous signs performed by Jesus in the Gospel of John, the creative power of God acts in human form. A first approach to ancient miracle discourses might be an analysis of the semantic field of the relevant terminology. However, systematic philological critical investigations of this kind do not really yet exist. It should be clarified why a philologically secure reconstruction of the semantic field has not yet been really undertaken in the study of miracles. And I think another linguistic term for a semantic field, a so-called field of reference, in German a Sachfeld, makes the problem particularly evident. The phenomenon evoked by the German term Wunder as a guiding concept cannot be rendered by a single Hebrew, Greek, or Latin equivalent that could function in a comparable way as a central term. Given the present state of research, the objective of semantic field or referential field theory, namely to reconstruct the entire spectrum of meaning of a field on the basis of the lexemes belonging to it, cannot be realized for ancient semantic field corresponding to miracle. Indeed, at the current stage, it is not even possible to determine precisely which lexemes should be included. Moreover, attempts to distinguish a semantic field of magic from a semantic field of miracle integrity are of limited value. This is illustrated by the relevant efforts of Georg Luck, who assigns the term dynamis both to magic and to miracle, and notes in his discussions of miracles, quote, "The magician is often a wonder worker." In the chapter on magic, he writes earlier, "The marvelous," quote, "the marvelous, the inexplicable appears to belong to the very nature of the shaman." In 1909, Otto Weinreich observed in his book Ancient Healing Miracles, quote, "Just as an examination of healing miracles cannot pass over other manifestations of belief in miracles, neither should the occasional consideration of related phenomena in the sphere of belief in magic be avoided. For ancient arethology itself counts faith as a magical means fully within the sphere of belief in miracles, and do not Asclepius as well as Serapis employ magically potent means in their healing miracles?" Quotes end. What was said, the problem is that for the determination of the semantic fields of the respective miracle discourses, we had to know what the semantic field should be about. And as the first lecture yesterday said, the problem is we cannot pull over our categories to this semantic discourses. That is the problem. And the German word
Wunder is not the same like the English word miracle. Yeah? Also in German I can say, ich wundere mich. You cannot say in English, I miracle myself. Yeah? And that is it's a little bit more than a joke, because we always read the ancient texts from our native languages. Yeah? And our languages, they give us predispositions to see on these texts and to structure the fields of reality and so on. So I tried this for Hebrew, for Greek, and for Latin, but today I only will go into the field of Greek lexemes. All lexemes must in principle be taken into consideration that express the marvelous, astonishing, extraordinary, the singular, unexpected, sign-like, powerful, or terrifying. For this reason, the categorical separation of a supposed sphere of phenomena called magic from one called miracle should be reconsidered. I have a whole part here, but this takes more than 35 minutes. Only the part where I show in the history of research how this differentiation between of miracles, magic, and medicine was set in the colonial discourse and by George Fraser in his book The Golden Buff, and that these differentiations are very, very ideologically, and but I cannot go into detail. But you can read this in my new book on Wunder and Auferstehung. There I showed it. So I come to my second part, and that is now the Greek semantic field of miracle discourses. As I said, systematic philological critical surveys of the semantic field miracle for the Greek language of antiquity do not exist, as far as I know. If you know one, let me know, then I'm happy. There is, however, an associative compilation by Georg Luck, which does not claim to be complete. He lists to paradoxon, the extraordinary, the wholly unexpected, to terra todes, not only terras, but the terra todes, the strange, the abnormal, to phoberon, the fear-inspiring. These expressions describe the reactions and emotions of the human being who witnesses a miracle. Elsewhere, he further lists semeion, sign, terras, significant, portent, and dynamis, power. Since Georg Luck himself points out that miracle and magic can scarcely be separated semantically, his list of lexemes for magic is likewise relevant for the semantic field of miracle. Ara, for example, curse. Baskania, harmful magic motivated by jealousy or envy. Goetheia, low magic. Hocus pocus. Dynamis, power, the Greek equivalent of mana. Epelysia, something that happens to someone. Epode, enchantment through singing. Theurgia, higher magic, influencing the gods. Katadesis, binding. Kakotechnia, evil art. Mageia, periurgia, literally curiosity. Techne, art, skill related to dynamis. The context in each case indicates what is meant. Pharmakeia, the art of preparing beneficial or harmful drugs. So that is the list of Georg Luck.
To this should also be added telgo, to enchant, to paralyze, to waken, to bewitch, a verb used, for example, by Homer with reference to Circe auf Englisch, weiß ich nicht. Circe, Circe. Yeah, I don't know how to spell it. Even if Luke's translations are not always convincing, and even if each of the cited lexemes, in fact, covers a broader semantic range than indicated, and even if particular terms remain open to debate, his lexical lists nevertheless constitute a useful heuristic proposal for further research, especially in light of the scholarly desideratum for thorough philological investigation of the semantic field miracle. The term goetheia, however, is not used in Greek solely in a pejorative sense as low magic or hocus pocus. It can also be employed affirmatively, for example, by Plato in the sense of enchantment, and by Plotinus in the sense of sympathetic influence of power. The fact that Luke, for example, entirely neglects the extensive lexical family of Tauma demonstrates how unsystematic and incomplete his lists ultimately are. But it is useful. The lexical family Tauma fluctuates between affirmative admiration, awed astonishment, and the pejorative exposure of fabricated miracles. This semantic range already indicates that miracle, skepticism toward miracles, and criticism of miracles can go hand in hand within Greek miracle discourse, even at the terminological level. So the idea, the antiquity was süchtig. What is süchtig? Addict to miracles. This is really crazy. I can really explain with my research on the history of miracle interpretation why there do not exist books on Old Testament miracles. Yeah? That is an effect of the form criticism, because in the form criticism Bultmann they reduced the miraculous to one genre, and if this genre you don't find, then they said that is no miracle. And even in the really very important compendium of Neutestamentlich Wundergeschichten by Ruben Zimmermann, Ruben is a close friend of me, they decided not to have the resurrection of Jesus in this book because it has not the form of a miracle story. And in the introduction, Ruben says, but it is a miracle of the miracles. So, and then if you look the Old Testament from with the form critic book of Rudolf Bultmann, then you find very few miracle stories in the Old Testament. But in the article on miracles in the biggest encyclopedia of that ever appeared in German in the 7th century, then you have 200 pages on miracles in the Old Testament. Yeah? So it is really a question of the history of research, and it is a question theologians who liked the Enlightenment didn't like miracles. Yeah? And so they tried to reduce the texts that are involved in miracles. The lexical Tauma, the noun Tauma can mean, depending on context, miracle, marvelous phenomenon, or feat, but also trick. Tauma can be a trick,
or a conjuring act. It may also denote, as in Homer, wonder or astonishment itself. Homer further uses tauma to describe both a woman of extraordinary beauty and the terrifying Cyclops Polyphemus. Polyphemus is a tauma. The verb taumasiurgeo likewise carries this ambivalence, meaning both to perform miracles and to execute feats, while the adjective taumatopoios signifies producing wonders or accomplishing astonishing things. Yet, in its substantivized form, it takes on the pejorative sense of conjurer or trickster. Correspondingly, the noun taumaturgia most often denotes conjuring or magic trick. Plato uses the participle form tetaumaturgemena for extraordinary natural phenomena, such as the effective force of magnets. Predominantly pejorative are taumatopoieo, to perform tricks, with the noun taumatopoia, conjuring trickery, and the adjective taumatopoikos. By contrast, largely affirmative are taumasmos, taumastoomai, to be regarded wonder, and taumastos, wonderful, astonishing, admirable, and strange. This lexeme is also used with reference to the 7 wonders of the world, but whose technical term, however, is the more neutral theama, sight, spectacle, or place worth seeing. The extensive lexical family terras, we heard Thomas this morning, and I add some points. Just as tauma can be used of Cyclops, Polyphemus, so too does Aristotle employ terras and teratodes to describe monstrous or unnatural beings, such as, for example, a chick with 4 wings. It's a terras. Accordingly, the adjectives teratikos and terastios may, depending on context, mean monstrous, unnatural, or strange, but also marvelous or incomprehensible. The term teratomorphos generally means unnaturally formed, with teratotokos denotes giving birth to monstrosity, with the corresponding verb teratokeo and the noun teratokea. Since Thomas had given us a lecture on this, I go further to the next, and that is pelor and peloron. Like tauma and terras, the nouns pelor and peloron, together with the adjectives peloros and pelorios, belong to the semantic axis of the monstrous and the terrifying within the field of miracle. Thus, for example, Homer uses this vocabulary to describe the dreadful Gorgon. In this context, one must also take into account phoberos, fear-inspiring, terrible, dreadful, and its lexical family. Closely related to this semantic axis is ecstasis, terror, being beside oneself, together with the verb existemi. Further terms to be included are tambos, terror, astonishment, with the verbal forms tambaino and ektambeo, to be frightened, to marvel, to be amazed, to throw into astonishment or terror, as well as the noun ekplexis, shock, consternation, already mentioned above, with the verbal forms ekplesso, very important for New Testament, ekpleto and ekplegnomy, and finally the verb tremo, to tremble, to quake. Next is the lexical family paradoxos, as an adjective meaning contrary to expectation, strange, unusual, and its substantivized form, the unusual, a rarity, together with the nouns paradoxia, the unexpected, the extraordinary, and paradoxasmos, object of admiration, the verb paradoxazo, to make something an object of admiration, to render something marvelous, and the adverb paradoxos, in a striking or unexpected manner. And the compounds
Paradoxia and paradoxologema account the strange events and phenomena, paradoxologeo to recount strange things. Through the categorization of paraloxon, the 7 sides, theamata, are valorized as wonders of the world. The term occurs across a wide range of contexts, including historiography, the healing inscriptions of Epidaurus, and oracular practice. All the more striking, therefore, is the fact that it appears in New Testament literature only in Luke 5:26. Only a few attestations are also found in the writings of the Septuagint. However, the verb paradoxazo does occur in Exodus and Deuteronomy. The extensive lexical family, phao, phino, to shine, to appear, to become visible, is employed in manifold ways within miracle discourse. It includes not only several nouns such as phasma and phantasma, which designate in particular apparitions, ghosts as visible manifestations of the dead, as well as monsters and uncanny beings, but also the noun phantasia, whose semantic range encompasses the imaginative creation of images, as well as illusions, dream images, and apparitions. Particularly important are also the verb phino, epiphino, which denote the appearance of or manifestation of things and beings of all kinds, and more specifically also of gods and spirits. Next, of considerable importance is also the lexical family dynamis. The noun dynamis itself already exhibits a broad semantic range, highly relevant to Greek miracle discourse: power, capacity, force, efficacy, mighty deed, miracle. By raising the question of the dynamis operative in each case, miracle discourse becomes a discourse of power. And I think that is very important. Miracle discourse is a discourse not only of reality, but it is a discourse of power. Also significant are the adjectives dynamikos, capable, effective, and even more dynatos, powerful, influential, capable. With the syntagm dynaton estin, the boundaries of what is possible or impossible are delineated. Thank you. Yet astonishing events and phenomena are not only interrogated in this way with regards to their degree of reality, rather a broad range of positional categories is available for critical evaluation. Aletes versus pseudes. Esti, it exists, versus uk esti. Pistos, distrustworthy, versus apistos. Pitanos versus apitanos. Eikos, that's likely, reasonable, versus uk eikos, unlikely, or parato eikos. To note a few of them. The lexical family arete also deserves attention within the ancient semantic field of miracle. The areta logos appears as a narrator of miracles in the cult of Isis and Serapis. On this basis, Richard Reitzenstein introduced into the study of miracles the ancient genre of aretalogy, which celebrates divine miraculous deeds. In Sirach 36, the term aretalogia occurs in the praise of God's wondrous acts, understood as expressions of his arete. The semantic field of miracle is considerably expanded when the domains of illness, healing, and rescue, demonology, and oracular practice are examined from the perspective. Demons and evil or impure spirits, for instance, appear as causes of physical and psychological afflictions and are expelled, ekbalu, from the bodies of those affected by exorcists such as Jesus Christ. Whereas spirits are invisible and due to their airy materiality can penetrate the human body and enter into it, apparitions, also phasma, phantasma, are visible. They may, but need not, harbor harmful intentions. Yet by their mere presence, they
still fear in those who see them. This is the case, for example, with the deceased Philinion appearing as a ghost at the beginning of the Book of Marvels by Phlegon of Tralles, or with Jesus Christ perceived as a ghost while walking on the water. The boundary between gods and demons is to be conceived as rather fluid. We heard about this, and so I quit it. The majority of lexemes relevant to the semantic field miracle do not belong exclusively to this single field. This becomes evident, for example, in the adverb oitus. It plays a prominent role, particularly in New Testament miracle narratives, since it frequently marks that what it is at stake is not a recovery that unfolds over time and requires patience, but rather a healing that occurs suddenly, from one moment to the next. This is the case, for instance, in Mark 1, verses 40 to 42. With regard to New Testament miracle discourse, it is noteworthy not only that the semantic field of paradoxon is avoided, but also that from the extensive lexical family, the noun tauma appears only twice in New Testament writings and 4 times in the Septuagint. But the adjective taumasios only once in each corpus, whereas the verb taumazo occurs only once in the Septuagint, but as many as 42 times in the New Testament. It thus becomes a central representative of the semantic field miracle, especially in the Gospels, the Acts of the Apostles, and the Revelation. In New Testament writings, miracles are most frequently designated as dynamis, power on the plural, dynames, mighty deeds, whereas the Gospel of John speaks affirmatively of semeion, sign or miraculous sign. The demand for such signs is rejected in the Synoptic Gospels. The syntagma semeia kai terata, signs importance, we heard about this from Thomas, so I can go further. From a terminological perspective, however, the miracle discourse of New Testament literature is shaped above all by its verbs, which characterize both the miraculous event and the reactions to it. These include anistamai, to rise, to stand up, ageiro, to rise up, iaomai and therapoio, to heal, katarizo, to cleanse, zozo, to save, ekbalo daimania, to cast out demons, epitimao, to rebuke or to restrain, krateo tesieras, to take by the hand, ekteno tensiera, to stretch out the hand, epititemi tasieras, or hakitzo, to adjure, and frequently the verb lego, to say, as well as epiginosko, to perceive. Reactions are described by verbs such as existamai, to be beside oneself, to be astonished, tambeo, to be amazed or alarmed, phobeomai, to fear, tremo, to tremble, ekplesomai, to be struck with amazement, and doxazo, to glorify. They are also expressed through statements such as hutos udepoter edumen, we have never seen anything like this, or through narrative comments such as, and as many as touched him were saved. On this incomplete basis, the Greek semantic field of miracle may provisionally outlined, and I show this on the screen, by 8 semantic markers. First, the astonishing, unusual, admirable. Second, the sign-like, anticipatory. Third, the unexpected, sudden. Fourth, the efficacious and trustfully invoked. Fifth, the terrifying, dreadful, shocking. 6, manifestations of divine power and legitimation. 7, the strange, spectacular, unnatural, monstrous, and curious. 8, magic, illusions, conjuring. Here, I
I show you the German version and the English version. And if you compare it, you see it's not exactly the same. This is a very big problem of our conversations. My friend David Moffat, he's professor of New Testament in St. Andrews. He looked over this of this list, and he knows German very good. And but when you see in German, I would say Zauberei. He says you cannot say sorcery; you have to say magic in English. And so, from which language you try to have this gets now as a meta language. That's as a try to find a meta language to for this semantic. Also the access of the miraculous. And I tried to do the same for Latin. I'm at the end of this. Yeah? And there it is a little bit different. The sign-like, the anticipatory, the astonishing, unusual, strange, admirable, the spectacular, unnatural, monstrous, and curious, manifestations of divine power and legitimation, the efficacious and trustfully invoked, the terrifying, dreadful, shocking, magic, illusions, the conjuring, intentional harm effected by external means, and thus of juridical relevance. And I tried it for Hebrew, that is my last point. And there I have only 6, the extraordinary, the sign-like, the terrifying, the magnificent, and resulting from these first aspects, the overpowering, that which enforces God's juridical decision. And to say it as a last sentence, if I compare this structure, then I find something that is common for all these discourses, but from language to language, it differs a little bit. But what is always there is that other than the German word Wunder, the miracle discourse in antiquity is not only something where you say, oh, happy, ein Wunder. Yeah? When we say in German Wunder, then we sing Wunder of Bern, das Wunder von Bern. Always positive effects. And that is not in antiquity. In antiquity, the miraculous is a discourse on power, and even power that is that makes fear, that is dangerous. Yeah. So and always you have the in Greek and in Latin literature you have critique of miracles, and you have the discussion of what is trustworthy and what is not trustworthy. But miracle is not something that you can put into one genre like form critics tried it. The miracle discourse is a very, very widespread discourse all over the ancient literature. Thank you very much.